in jail, Yes. so she doesn't. She It's where says, you House arrest. Yes. she says, if I go to the store, I'll touch everything. So she doesn't let me go. I'm not allowed. I'm the same way. So I stay in the house. Luckily, we have a nice place to stay and we're safe. Well, us too. We have a wonderful Yeah. house and I'm happy. I'm a happy guy. No problem. Okay, very good. Hi, everybody. Hello. Hello. Ai, Pleasure. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. gente, eu tô de fantasminha hoje, eu não vou aparecer na tela não, porque minha internet está uma tristeza, então minha câmera tá fazendo tudo travar. Então a tradutora hoje é a voz do além, tá? Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos. Boa Boa. tarde. Boa tarde, todo mundo. Pronto, já começamos no Facebook, Vivian. Pode pegar o link Right, e sir. compartilhar. Harry. Hello. Hello. I see Harry, yes. I thought it had to be you when I saw all of the bassoon tools. Boa tarde, pessoal. Olá, Enzo. Boa tarde. Boa. Quem tá estudando? Sou eu escutando o Frank Morelli. Ah, muito bem! É esse que tá no Spotify, né? Sim, Spotify. Aí. Tá chegando mais gente. Podem conversando aí, pessoal, que eu tô aceitando o resto da turma aqui na sala. Fica à vontade aí. Ok. Chegou o Rapopó. Aí, ó, boa tarde, Felipe, Glaubert. Tudo bem, Glaubert? Boa tarde, Mauro. Oi, Bruno. turminha boa. Boa tarde, Enzo, Boa tarde. Oi. Romeu. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa Good tarde. afternoon. Aí. Boa tarde, Rayane, Bertão. Paulo, que é o primeiro a dar boa tarde aqui. Tem notícia do Paulo Marcílio, Bruna? Está se Isso, já ia perguntar. recuperando. Está se recuperando ainda, gente, mas agora está bem melhor, né? Eu falei com ele esses dias, ele disse que o pior já foi, agora só vai se recuperando. Excelente. Tá Ótimo, tossindo, ótimo. tá, Graças a Deus. só tá com a tosse agora no finalzinho, mas o médico falou que é normal. Deixa eu perguntar, o que te aconteceu, Mauro? Tá careca? É pro coronavírus não pegar. Ele escorrega, passa direto. Mas, Felipe, olha a moda, cara. A Olha lá. moda é. Você No coronavírus. também? Moda. Peraí, que eu não... Menina! Mas em você ficou bom, Uai, é né? muito confortável. Calor. Muito Pois bom. É o quê? Ele As raspou a máquinas metade zero da ainda, mas cabeça. vai chegar. Ele raspou aqui, foi. Olha, o Richard é natural. Meu Deus. Mas a Caterine ficou, pô, estiloso. Estiloso mesmo. Obrigado. É mais prático. É. Muito mais prático. Gente, vamos começar? Boa tarde, pessoal. Vamos. Hi, Mr. Morelli. Hello, Nice to see you. Carlos. How you doing? Fine, and you? Good. Happy to be here with everybody. Yeah, that's fine.
Thank you for inviting me. It's a treat for me. Oh. Thank you. The Pronto, treat for gente, us, vamos Frank. começar? Vamos. Vamos lá. Opa. Opa. Who's got their WhatsApp web open on the computer? Is that you, Frank? My who? WhatsApp? Not Your me. WhatsApp on the web. Somebody's got their WhatsApp with a notification. Tem alguém que está com a notificação do WhatsApp no computador aí. Who knows? Você Maybe I desligar, do. por gentileza? No, it sounded like a computer WhatsApp sound, so it's Oh, probably not you. no. I don't know. All right. All right. Why this guy there? Conferir aqui o microfone aqui. Vou conferir, né? E voltar aqui. Ô, professor Harry. Oi, professor. Boa tarde. Do you know our bassoon, a Brazilian bassoon maker? Yes, Frank? I know of him from internet and different. Wonderful. Yes. Great. Brilliant. Pronto, vamos lá. Vamos. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, pessoal, aqui na tela do Zoom. Quem nos acompanha pelo Facebook. Meu nome é Bruna Bonfim. Sou fagotista da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa e professora de fagote no projeto Prima. Vou apresentar hoje a equipe, como eu sempre faço, que me ajuda aqui sempre nas lives do Corona Bassoon. Começando por Vivian, que é academista da USESP. Oi, pessoal, boa tarde, tudo jóia? Oi, Vivian. Caterine, que é fagotista da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e também da equipe aqui, nos ajuda com a tradução. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou desligar a câmera, tá, gente? Porque minha internet está muito, muito, muito triste. Então, vou ser a tradutora do além hoje, tá bom? Quero mandar um abraço para Marcílio, que também é da equipe Melhoras Marcílio. Lá no Facebook nós temos Isaac Soares, que é fagotista da Orquestra Sinfônica da Paraíba, e Luiz Henrique, é fagotista da Orquestra Jovem do Pará. E eles dão aquele apoio para a gente lá do Facebook. Antes de eu passar a palavra aqui para a Caterine, que ela vai conduzir, como sempre, quando a gente recebe um convidado que necessita de tradução, eu vou deixar ela conduzindo aqui. Graças a Deus que tem essa mulher, gente, maravilhosa. Antes de eu passar a palavra para ela, eu quero pedir para quem não enviou suas perguntas para o nosso formulário, pode enviar pelo chat ou para mim ou para a Vivian, para a gente adicionar o formulário, porque como a Caterine vai traduzir, ela só tem acesso às perguntas que estão lá. Ou então, quem tiver uma pergunta, nos avisa que a gente põe lá no formulário para a Caterine saber que você quer fazer uma pergunta, tá certo? Vou passar agora a palavra para a Caterine. Seja bem-vindo, professor. Hello, good afternoon, Frank. Thank you so much for being with us this afternoon. We're just going to introduce you very quickly in Portuguese, and then you can introduce yourself in English. Is that okay? Great. Brilliant. Então, galera, sou Frank Morelli, ele é professor no estado de Nova Iorque. Ele foi apresentado ao fagote nas escolas públicas do estado de Nova Iorque. Estudou com Stephen Maxym na Manhattan School of Music e depois tornou-se o primeiro fagotista a concluir um doutorado na Juilliard School. Apresentou-se 9 vezes como solista no Carnegie Hall. Publicou 4 CDs solo, obtendo reconhecimento unânime do público e da crítica nacional e internacional. Seu disco Shadow Dances, do Orpheus Ensemble, ganhou um Grammy em 2001. Ele é camerista prolífico, apresentou-se inúmeras vezes com o Chamber Music Society do Lincoln Center, participou dos maiores festivais de música de câmara da América do Norte, na França também. Ele é membro do Festival Chamber Music e do Quinteto de Sopros Windscape, que são residentes na Manhattan School of Music, com quem gravou 2 CDs, um de obras originais de Dvorak e o outro de obras de Maurice Ravel, incluindo transcrições suas de Mãe Gansa, e valsas nobres e sentimentais, publicadas pela publicou Music.
Ele foi escolhido para suceder seu professor, Stephen Maxym. Ele é docente na Juilliard School, na Manhattan School of Music, na Yale School of Music e na SUNY Stony Brook. E também leciona na Aaron Copland School of Music, em Nova Iorque. Seus alunos são ativos nas maiores orquestras e importantes escolas de música nos Estados Unidos, no Canadá, no México, no Oriente e na Europa. Ele é editor do livro de excertos Stravinsky, Difficult Passages for Bassoon, que é publicado pela Boosey & Hawkes, e é autor de várias transcrições para fagote, quinteto de sopros e outras formações. E ele recentemente compilou um método completo de fagote, sobre o qual ele vai falar agora, que é um conjunto do método de Weissenborn e dos estudos de Milde. E, para terminar, ele toca um fagote Leitzinger, modelo 1. Frank, would you please introduce yourself in English to our participants? I can't hear you. I put myself on mute. Most people wish I could always be on mute, but. No, we don't. So, my name is Frank Morelli. I'm a bassoonist. I'm happy to say, for my entire life, or at least since I was a teenager. And I'm really grateful to be invited to be with you today. And any time it would be a very happy thing. But in this time with this whole corona pandemic, we feel the need even more to connect with one another. And so I hope when this is over, this craziness of coronavirus, that we still meet. That's only not one time that we meet. It's wonderful to meet now, and I'm grateful to be with you. And believe me, I appreciate it if you're happy I'm talking to you, but you make me much happier than I'm much happier to be with you. And I appreciate your interest in wanting to hear from me. And my goal as a teacher, and even in this case, just to talk, is to be useful, to answer questions, to talk about things you're interested in. I've heard myself talk a lot, so I don't need to talk about things that aren't so important. So that's really what I'd like to accomplish. And if for some reason, and I am a champion talker, if for some reason we don't cover everything you want to talk about, if sometime in the future you would like me to visit again, I'd be happy to do so. So I'm grateful to be here. It's for me a wonderful life, even under these circumstances. So I don't know, I guess, what would you like to talk about? Catherine, I guess you're gonna. Yeah, I'm just going to translate that real quick. Yeah. Então, pessoal, o professor Morelli, ele falou que ele está muito feliz e muito grato por estar conosco hoje, que essa pandemia, né, esse isolamento, deixa todo mundo com muita necessidade, uma necessidade maior ainda de contato com as outras pessoas, né, que a gente não está tendo esse contato diário, cotidiano, na presença dos outros. Então, é muito importante a gente se encontrar assim, por vídeo, né, para conversar. E o professor Morelli fala que ele espera que isso continue muito além dessa pandemia, muito além desses tempos estranhos e difíceis que a gente está passando. Ele falou que ele reconhece e aprecia o fato de nós estarmos gratos e felizes por recebê-lo, mas ele diz que ele está ainda mais feliz por estar conosco. E que o objetivo dele como professor, e hoje à tarde sempre, é de ser útil e de responder as perguntas que nós tivermos. Então, ele sugeriu que a gente falasse exclusivamente do que interessa a gente. Então, ele diz que ele se ouve falar muito, já se ouviu falar muito, e é campeão de falação, entre aspas, e se por acaso a gente não conseguir cobrir todos os assuntos que vocês quiserem conversar, ele vai ficar muito feliz em voltar. Tá bem? Então, eu acho que a gente pode emendar já, começando com as perguntas. Deixa eu ver aqui o que seria uma boa primeira pergunta.
nós recebemos várias perguntas aqui. We have many questions already, Professor Morelli. We have a question from a friend of yours, Richard Kandetsky. Richard, would you please ask your question? I had to turn my microphone on. I had, I think, 3 questions I submitted the other day, if I can remember them. First one, we had met a couple of weeks ago with Stephen Levesque, and he had mentioned a great deal about Stephen Maxym, and I know he was a great inspiration to you. So my question is, can you explain how Steve Maxym fit into your life, what you learned from him, his teaching style, anything you want to say? Great, thank you. Thanks, Richard. Let me just translate that. Frank, is that okay? Mm-hmm. Yeah. Então, pessoal, o Richard perguntou para o Frank aqui sobre o Stephen Maxym, que foi o professor dele. Perguntou basicamente qual foi a influência desse grande professor na vida dele, sobre a carreira, sobre a maneira de ensinar, sobre a maneira de pensar a música. You got it, Frank. Okay. I began studying when I left, I started bassoon in school, in grade school, well, I'll start over again. In the public schools in the United States, we can have an instrument, at least in my time, in the 4th grade, when you're about 9 years old. And I started on a metal clarinet that's now a lamp in my music room. You let me know when you want me to stop, and you. Yeah, no, go on. Okay. I'm just typing in. I'm just going to be typing the answers in. Yeah, cool. Okay, and then I switched to saxophone, which was my real love. And then when I went into high school, about 14 years old, I had the opportunity to try the bassoon. They needed bassoon in the band and the orchestra, and I thought, yeah, I'll try the bassoon. So for me, it wasn't, my parents worked in the factory. They were clothing, back when there was a clothing industry in the United States. And my father ran a factory, small factory, and my mom sewed clothing, was a sewing machine operator. So my family were factory workers, and so they wanted us to be properly educated so we could go further, the American dream, right? So I took up the bassoon in the 9th grade. And when I first went to college, I intended to become a music teacher, like public school, music education, band director, like a high school band director. But then I decided I first needed to become better on the bassoon. And that's when I met Stephen Maxym. Shall I keep going? Or you want to? That's a great start. That's a great start. Thank you, Frank. Então, o professor Morelli falou que ele começou a tocar música nas escolas públicas dos Estados Unidos, onde, na época, se podia começar a estudar música no 4º ano do ensino fundamental. Então, por volta dos 9 anos de idade. Ele começou num clarinete de metal a tocar música, e esse clarinete hoje virou uma luminária na sala dele. Depois disso, ele mudou para o saxofone, que era o verdadeiro amor dele, e alguns anos depois precisava de um fagote na banda sinfônica da escola, e pediram para ele mudar para o fagote, ele topou. Então, mais uma vez, um acaso, né, do destino, que o fagote encontra a pessoa. Os pais do professor Morelli eram operários, trabalhadores da indústria têxtil, na indústria dos tecidos nos Estados Unidos, enquanto ainda existia. Oi, Elione. Tudo bem? Eu não posso reclamar. Desculpa, gente. Então, Frank, contextualizando um pouquinho aqui, falando dos pais dele, que eram operários, né, trabalhadores na indústria têxtil dos Estados Unidos na época, e queriam que os filhos tivessem um futuro melhor. Então, aqueles
aquela coisa chamada de sonho americano, querendo que os filhos tivessem um futuro melhor do que o próprio. Então, incentivaram ele na música e, desse jeito, o Frank começou a tocar fagote no 9º ano do ensino fundamental e com o intuito de ser professor, ser regente de banda escolar, né, professor de escola pública mesmo. Mas, para isso, ele decidiu que ele precisava aprender a tocar fagote muito melhor. E foi assim que ele conheceu o Stephen Maxym. Frank? So, go ahead, right, okay. So, I did not have any idea or thought to be a professional bassoon player. I was going to teach. But I felt, even to be a teacher in high school, American high school, that I needed to be a better bassoon player. I needed to be a really good musician if I were going to teach. And that's why I decided to audition for Manhattan School of Music for my second year of college, with Mr. Maxym. I was a saxophone player that picked up the bassoon, and I played the bassoon like a saxophone player that picked up the bassoon. And I was lucky that Mr. Maxym felt I had potential, because I didn't play very well at first. And he accepted me into his class. And at that time, I still thought I would be a teacher, a high school teacher. But after I had studied with him for about a year, my mind was open to the idea of performance, that I could possibly be a bassoonist and not just a teacher, because teaching is so important, but be focused on teaching. And often this sounds dramatic or melodramatic even, but meeting Mr. Maxym changed my life, changed the path of my life. So the fact is, I owe him everything. I owe my parents everything, we all do, and I owe Mr. Maxym everything. Wow. And yeah, go ahead if you want to. Yeah, I think that's a, yeah. Então, o Frank sentiu que ele precisava ser um excelente músico para dar aula, para ser professor, que é importante, né, para ensinar para as crianças, e decidiu fazer prova para Manhattan School of Music no segundo ano de faculdade, no seu segundo ano de faculdade. Ele tocava fagote como alguém que era saxofonista, né? Então, nunca disse que não tocava muito bem na época, mas o Maxym aceitou ele, pois ele sentiu que tinha potencial. Naquela época, quando ele entrou na Manhattan School of Music, ele ainda pensava que seria professor. Mas depois de um ano, a mente dele mudou. A mente dele se abriu para performance, para ser fagotista, que toca, né, e se apresenta, além de ser um professor. Então, nesse sentido, ele diz que conhecer o Stephen Maxym mudou a vida dele, que ele deve tudo ao Stephen Maxym e também aos pais dele, como todos nós devemos. Ok. So Mr. Maxym was a very inspirational teacher. He believed in his students, and he could teach. He didn't just give an assignment for an etude. He would explain all the different techniques of breathing. Especially, he was very interested in support and breathing, breath support, breathing and breath support. He played at the Metropolitan Opera, principal bassoon, from before World War II until 1976. And he modeled his teaching after the great singers that he heard
And you might say he studied them. He studied with them almost by watching them and listening to them and even asking them questions about making a sound. And he also, as a teacher, expected you to think for yourself, which caused me a problem at the beginning. Because I come from a working family and I was used to, you give me an assignment, I learn the assignment. Right? You give me the assignment, I learn it. But his point was, well, why are you practicing this? What are you trying to accomplish? So even though he could teach you everything, he knew how to teach every subject. He demanded, he expected that you also think for yourself. And after I got used to that, which took about a year, then we just took off. And I started to have greater success. I mentioned I played the saxophone. Mm-hmm. In the early time in college, I was still playing the sax for dancing, for rock, a little bit of rock and roll, but mostly dance music, like dance band, you know, the kinds of old time music at a wedding or anniversary party, or the firehouse on a Saturday night in the summertime when they'd have for the town. And I saved up enough money to buy a heckle. Of course, in those days, you could afford to do that. Now, forget it. And so I switched from my Sonora bassoon, my Adler, to a heckle. And I wouldn't say I always practiced as much as I should, but I would say that I listened to him very carefully. And I took in his teaching. I should have been a better student as a practicer, but too late now. Now I practice. But I listened to him. And what I didn't realize until later was he began to trust that I was learning all of his teaching, so that when he began to retire from different teaching, he would recommend that I would take his place. This was, I would never have, I could be a hot dog, I could be a show-off on the bassoon, but it would never occur to me, as much as I could be a show-off, perhaps, that he would have that kind of trust in me. And I would have the opportunity to follow him in teaching. Wow. Okay, I think we're good for a little bit. Thank you, Frank. That's great. O Frank falou agora que o Stephen Maxym era um professor que acreditava muito nos seus alunos, era uma grande inspiração. Ele ensinava, não era só aquele professor que lecionava e mandava fazer um para casa. Ele falava muito de respiração, muito de apoio, ele era muito interessado na produção do som a partir do ar, porque ele tocava no Metropolitan Opera desde antes da Segunda Guerra Mundial até 1976. Então, ele modelou sua técnica de ensino e meio que sua concepção do som do fagote foi modelado na técnica vocal, na arte dos grandes cantores líricos que passavam por ali. Então, ele carregou isso para o ensino do fagote dele. Era um professor que esperava que os alunos pensassem por eles mesmos, o que causou certo problema no início para o Frank, porque ele, como vinha de uma família de operários, ele tinha aprendido a simplesmente receber uma tarefa e executar.
enquanto que o Stephen Maxym ele esperava que os alunos dele pensassem sobre o porquê que eles deveriam executar aquela tarefa e como eles deveriam executar aquela tarefa. Ele disse que isso demorou um pouquinho ele demorou um pouco a se acostumar a isso, mais ou menos um ano, mas depois que ele assimilou essa maneira de aprender, ele deslanchou. Ele começou a ter mais sucesso, ele ainda tocava saxofone na época, né, para ganhar um dinheiro, tocava em festas, casamentos, aniversários, festas de verão, festas dançantes, e ganhou um bom dinheiro o suficiente para comprar um Heckel, o que nos dias de hoje ninguém consegue mais fazer, porque o preço dos instrumentos aumentou muito, né? Aí ele trocou o fagote que ele tocava até então, que era um Adler sonora, por um Heckel. Falou que ele não diria que sempre estudou tanto que deveria, mas que ele era um bom aluno no sentido de ouvir e absorver todo o conteúdo que o Stephen Maxym passava para ele. E ele foi se dando conta, depois de muitos anos estudando com ele, que o Mr. Maxym, ele confiava muito nele, ele tinha percebido mesmo que ele prestava bastante atenção, que era um bom aluno, que ele estava absorvendo a técnica e os ensinamentos, e no momento em que o Stephen Maxym começou a se aposentar dos lugares onde ele lecionava, ele foi indicando o professor Morelli para assumir essas vagas. Aí o Frank foi se dando conta que realmente o professor dele tinha depositado uma confiança enorme no trabalho dele. Ele vê isso como um grande privilégio. Ok. Frank? So can you hear me? I can't hear you. Yep, here I am. Sorry, I turned off. Yep, sorry. Right. So I guess the influence of Mr. Maxym in your playing, I mean, in your teaching, it's obviously, really big influence. I suppose that's, you pass that on to your students as well, the whole breathing, singing, and think for yourself philosophy, right? I would say especially at the beginning, I would say that my goal was to pass on his teaching. That is still my goal, but after teaching for 40 years, I have also added some ideas of my own. But I talk about him all the time in lessons. I'm 69 years old, but I still say, my teacher said, you would think he was in the next room. My teacher said, Mr. Maxym said, I use his name. I remember him every day when I teach and also when I play. The concept of singing through the instrument was something I focused on in my life as a player and as a teacher. And I use techniques of my own that we didn't do in class, where we study great singing and try to copy it. That we listen to a great singer, and especially a tenor like Fritz Wunderlich, who's a great Mozart tenor, and Schubert, Schumann, and try to copy his sound, his phrasing on the bassoon. And that is a legacy from him, from Mr. Maxym. And Great. yeah, and the idea of playing with individuality, your own personality. That was his style. Some of that is lost today in music. But 50 years ago, when I was a student, it wasn't. Ok. Frank falou que no início, eu diria que o objetivo dele como professor era passar os ensinamentos do Stephen Maxym para frente. Agora, depois de 40 anos lecionando, né, dando aula, ele obviamente acrescentou coisas dele mesmo nas suas aulas. Ele tem 69 anos e ainda fala, meu professor falava, Ele lembra e fala do Stephen Maxym todo dia ao tocar e quando ele dá aula também.
Ele falou, mais uma vez, insistiu, né, sobre o conceito de cantar, que usa sempre quando ele vai tocar e dar aula, que ele desenvolveu técnicas baseadas em ouvir esses grandes cantores. Ele citou Fritz Wunderlich, que é um grande tenor, conhecido pelas interpretações de obras de Mozart, que basicamente é ouvir grandes cantores e tentar copiar a sonoridade e o fraseado no fagote, né, transpor isso para o fagote. E também dá muita importância à ideia de tocar de maneira individual, né? Cada um com seu som, com seu estilo pessoal, que ele julga ser uma coisa que se perdeu um pouquinho desde nos últimos 50 anos na música, uma coisa que não é tão mais valorizada quanto era antes, essa individualidade no som de cada um. Ok. Richard, did I cover what you asked, or was there something else? I don't remember the whole. You did. I would be interested in a little more talking about other aspects or other examples of his teaching technique in certain areas. You may not want to get into giving everyone a lesson, though. I don't mind. That's what I do. There are many other questions coming up. So. Okay. There are. Let me just say then, as I said, he could specifically discuss embouchure, articulation, throat, support, breathing, fingers, and then of course music, the interpretation of music. He played with he played at the Met during the years of all the great conductors, Von Karajan and Carl Berman and Bernstein and, who knows, I don't know how many, but all these great conductors and Sir Thomas Beecham, and he had all these great stories about these different conductors and his own knowledge, because he was quite an excellent musician just because he was, and so the idea was, and in my teaching is this, it all comes back to tone production, that everything you do is based first on proper breathing and then supporting the sound, whether it's articulation, even fingers, tongue, how you set the embouchure, and then how you make a phrase. All of that starts with support and breathing. And therefore, that is the starting place for all of his teaching, it was interesting. Oh, like Susan Heinemann, who plays first in the National Symphony in Washington, she studied with Maxym, and she recorded some of his lessons, the lessons. And he also was very good at fixing reeds. And one day, she loves this story. She told the story how she complained to him about the reed. Mr. Maxym, this reed doesn't play so well. She said, then they started working on supporting the sound, embouchure, and she started playing better. And then he said to her, wow, that reed got a lot better, didn't it? That's great. That's Mr. Maxym. That's Mr. Maxym. Maybe tell him that. That's brilliant. That's wonderful. I actually remember some of that, and I had the pleasure and privilege to know him very shortly before he passed away. Yeah, very few months before he passed away in 2002 in Banff. Yeah. Well, let me one other thing then. Yeah. If you want to add to that, because you said you knew him near the end. Yeah. I went to see him the week before he died. His wife, Mrs. Maxym, called and said, if you want to see him, you should come now. So I flew to California from New York to say goodbye. And he was calm and happy. He was content. He was ready to go. I went with my friend Lenny Hindell, who played in the New York Philharmonic, Leonard Hindell.
And afterwards, we went back, we saw him, we went back to the airport and flew home. Flew to say goodbye, to kiss him goodbye, and then to leave. And at the airport, we sat to have a beer because this was a pretty intense day. And before the airplanes, we were on different planes, but we were waiting. And he said, you know, he taught us how to play and how to live, and now he was teaching us how to meet the end. Like he never stopped teaching. And he had seen his students 1 week before he died. He knew he was going to die, and he had seen his students from USC one more time. They came to his house so he could have one more lesson with them. This is who he was. Beautiful. Wow. Então, vou de trás para frente, gente, porque é realmente um momento bem emocionante, né? O Frank contou um pouquinho do último encontro dele com o professor Maxym, que foi poucos dias antes dele falecer. Ele foi bem, igual o Stefan contou para a gente outro dia também, né? Que o Stefan também foi lá para se despedir e tal. Então, o Frank, ele foi com um amigo dele, também tinha estudado com o Mr. Maxym, ele foi de Nova Iorque até a Califórnia para se despedir. Aí foram na casa dele, despediram e foram embora. Isso com o Mr. Maxym ainda vivo, obviamente, poucos dias antes dele falecer. E chegando no aeroporto depois, enquanto eles esperavam cada um seu voo, eles tomaram uma cerveja para descontrair um pouquinho depois daquele dia difícil, né, carregado. E o amigo do Frank falou para ele, pois é, tá vendo? Mr. Maxym, ele ensinou a gente a tocar, ensinou a gente a viver e agora acabou de ensinar a gente a chegar ao fim. Realmente uma história muito emocionante. Assim, foi um grande professor, né, que tinha uma relação muito profunda de afeto com os alunos dele. Chamou todo mundo para se despedir. Ele sabia que ele ia falecer, sabia que ia morrer e chamou os alunos deles todos para ter uma última aula, aquela última aula sobre como se despedir da vida. Então, grande homem, realmente, fenomenal, né? Fantástico. Agora, voltando para uma coisa um pouco mais pragmática, o Frank falou de aspectos das técnicas de ensino do Stephen Maxym, que ele baseava tudo na produção sonora, no fagote. O Mr. Maxym, ele era um fagotista que tocou sob a batuta de todos os maiores regentes, né? O Karajan, Berman, Bernstein, Beecham, absorveu esse conhecimento todo e ele era um músico fantástico, realmente. E é isso. A técnica do fagote dele, para ele, partia tudo do apoio e do ar, da respiração e da qualidade do som. Então, tudo vinha disso para ele. Até, né, desde a afinação até a técnica dos dedos, a articulação, vinha tudo da maneira de produzir o som. E ele conta que outra fagotista que foi aluna dele, a Sue Heinemann, que toca na Sinfônica Nacional em Washington, ela gravou algumas aulas com o Mr. Maxym e ela volta e meia volta a estudar, a ouvir essas aulas, e numa delas ela reclama de uma palheta. Mr. Maxym, essa palheta não tá legal, preciso mexer nessa palheta. Aí o Mr. Maxym, em vez de pegar na palheta, apesar de ter sido um grande artista, um grande conhecedor dos ajustes de palheta, obviamente, começou a trabalhar a embocadura com ela, começou a trabalhar som, apoio, e ela começou a tocar melhor, e foi tocando, estava bom. Aí o Mr. Maxym virou para ela e falou, essa palheta melhorou, hein? Então, é isso, assim, a técnica dele, toda a parte da produção do som, a partir do apoio e da embocadura. All right, Frank, I think we can probably move on to a different topic now. We've got another question about Mr. Maxym from Carlos Bertão. Bertão, você faz sua pergunta, fazendo favor? Se quiser fazer em português e depois eu falo em inglês, ou se quiser fazer as duas, por gentileza. Tudo bem. Hi, Mr. Morelli. Hello. I'd like to know from you about especially one topic of the technique of the bassoon, which is the projection. Mr. Maxym, he was bassoonist at the Met from the 40s until the 70s.
So he got the change between the Broadway and the Lincoln Center. Do you think that affected his way of sounding the bassoon, of putting sound for a bigger hall? Does it change something, or does he ever talk About that. about that? And I would like to ask you also, what are your insights about projection in a big hall? Não Okay. em português. Yeah. Eu perguntei para ele sobre o professor dele, como ele era fagotista da Metropolitan Opera de Nova Iorque. Ele teve nos anos 40 até os anos 70. E essa casa de ópera, ela tinha uma sede antiga, que era de 1883, e ela estava na Broadway, era uma sede histórica. E aí, depois, nos anos 60, eles foram para uma casa muito mais espaçosa, onde tinha muito mais condições. Então, é um teatro muito maior, e eu perguntei para ele se isso mudou a técnica dele de tocar, a técnica de projetar o som. E aproveitei e perguntei o que o Morelli pensa sobre projeção no fagote. That is an interesting question about moving from the old theater to the new theater. I only studied with him starting when he was already in Lincoln Center. I never went as a kid to the Met, the old Met, so I'm sorry I missed that. I'm not sure he would have changed because the concept of projection was not based on volume, loudness, it's based on resonance. And he talked about finding the position of resonance in your instrument. The way I describe it, I don't know if this is going to show up, but it's simple. It's just a circle and two circles, right? Can you see that? Is that Yep. pretty obvious? Yep. If you think of the outside circle is the basic sound, the pitch and the sound of a bassoon, or the sound of a flute, or the sound of a violin. The inside, the core we talk about, is the resonance. Every great sound from a singer, from a bassoonist, from a violinist, if you think of your favorite, in fact, one of the things I teach, which comes pretty much from him, is think in your own mind of your favorite sounds, but not bassoon players, singer, cellist, perhaps, flute player, whatever. You will probably notice, if they're great, the top artists, that even though they have a different method of making a sound, even if they sing in different styles, because I would add Stan Getz and Ella Fitzgerald to this list, along with Wunderlich and Yo-Yo Ma, just to use names, right? You would see that each one of them has the same quality in their sound of core and resonance. And it is finding the resonance in your sound that creates projection. And that was his teaching as well. Ok. Thank you very Great. much. That's fantastic, Frank. Thank you. Essa pergunta é muito interessante, né, Bertão? Muito boa. O Frank agradeceu pela pergunta e falou que essa mudança da sala antiga para a nova sala do Metropolitan Opera não foi o momento que ele presenciou. Ele ainda não estudava com o Mr. Maxym na época. Mas ele disse que não tem certeza que o Mr. Maxym teria mudado qualquer coisa na sua técnica, no seu jeito de tocar, não, porque ele se baseava na ressonância, não no volume do som, para projetar. Essa questão de como projetar o som do fagote parte toda
de ter esse conceito de ressonância no som. Ele mostrou aquele desenho de 2 círculos concêntricos com o maior, a parte de fora, o círculo de fora, que seria o som de base, o timbre. Thank you, Frank. Esse círculo de fora que seria o timbre, né? O que define o som de fagote, de flauta, de violino, que é um som de cantor. E aí o núcleo, que é o core, seria de onde vem a ressonância, de onde parte o que é especial no som de qualquer grande músico, seja ele cantor, ele ou ela, cantor, cantora, fagotista, flautista, que seja. E aí ele indicou que para conseguir encontrar o ponto de ressonância no instrumento de cada um, na sua voz. Pensar na mente no som que a gente mais gosta. Não precisa ser de fagote, não precisa ser do próprio instrumento, ele precisa ser no estilo que a gente está acostumado a tocar. Aí ele falou que assim, tudo que tem em comum entre todos os grandes artistas, os grandes cantores, grandes instrumentistas, sejam eles clássicos, românticos, jazz, popular, essa qualidade, essa ressonância, esse núcleo, essa densidade de ressonância no som. Então, encontrar a ressonância no nosso som que permite projetar o som. Não é uma questão de decibéis, não. Essa é uma questão de densidade de ressonância dessa imagem assim, dos 2 círculos concêntricos do som. O núcleo no som. If you listen, if you look, for instance, on Facebook, YouTube, at videos of Renee Fleming or Pavarotti even talking about like masterclass or discussing vocal technique, or Thomas Hampton, or, many great singers, they all talk about this projection, this resonance. And especially in the case of the singer, they could actually injure themselves if they don't. If they force, we will just sound bad, but they actually can hurt themselves. They could ruin their voice, right? They could ruin their voice. Screaming instead of singing. Right. So I encourage you to look at vocal classes. And one more thing, and then you could say what I just said. That is, you cannot control the sound that comes out of the bassoon. What you can control is having an idealized resonance in your head to voice the sound. And if you put that into the bassoon, the right sound will come out. The best sound you can make will come out. Then you could decide the reed is too bright, or I could use a different vocal, or I'd like a different bassoon. Because unlike singers, we can change our vocal cords, right? We could change. But like singers, you have the instrument you have, either this instrument or that instrument, and how you resonate that instrument is the best sound you can make. Right. You cannot control what comes out. Forget about what comes out. You cannot control it. Great. Fantastic, Frank. That's really great. Ele falou que se a gente vê no Facebook, no YouTube, vídeos de Renee Fleming, Pavarotti, ou qualquer outro grande cantor, eles todos falam da mesma coisa, que é da ressonância. Cantores, se eles forçarem a voz, eles se machucam. A gente só vai soar mal se a gente forçar o som. A gente soa mal, fica feio, mas a gente não se machuca. Mas os cantores, eles se machucam. Então, daí que eles têm uma maneira de pensar essa questão de projeção de uma maneira muito bem refletida. Então, ele indicou que a gente procure assistir aulas de canto e procure se inspirar nisso para tocar fagote. Coisa muito interessante que ele disse também, que a gente não pode controlar o que sai do fagote, a gente controla o que a gente põe para dentro do fagote. Que o corpo da gente, né, ele é o primeiro instrumento, ele é um instrumento antes do fagote ser um instrumento. Então, o que é importante é ter uma ideia do som que a gente quer produzir,
e colocar isso dentro do fagote para depois esse som sair fora. E depois que atravessou o fagote, a gente não controla mais. Então o controle tem que vir antes da produção sonora. É super interessante pensar assim. Aí, quando a gente tem essa ideia muito bem definida do que a gente quer como som, aí só então a gente pode pensar em criticar a palheta, questionar a palheta, questionar o del, questionar o instrumento. Que é um privilégio que nós temos, que os cantores, obviamente, não têm, que eles não podem mudar as cordas vocais e podem muito pouco alterar o corpo. Então é isso. Considerar primeiro o nosso próprio corpo como um instrumento e depois considerar o equipamento. Thank you, Frank. One other thing to answer about what Carlos asked is Mr. Maxym played with a little bit brighter sound than today's sound. I have that sound sometimes, but he was brighter. And because he's from the same generation as Schombach and Sharrow, they all went to school together. They were the same age. They all came up with Kovar. They were boys from being boys. And when I would sit upstairs in the Met, if Mr. Maxym played pianissimo, say with the cello, you still just heard that sound was still there. Not pushing, not, it was there. You could feel it, even pianissimo. And it just, with no effort. And in the last year of his life, he came to New York to do master classes. And he played a slow arpeggio piano study. He was 87, I forget what year, but he's something like that. And he played this arpeggio study. Nothing, just up and down. He didn't have a lot of chops. He could only play like 5 minutes, and because he's old, didn't practice so much. And he just sang through with no effort, that still had that ability. You would have heard that at the Met, even though he was playing in the room at Juilliard. You would have heard that at the Met. That's great. Então, o acréscimo aqui é que o Mr. Maxym, ele tocava com um som que é um pouco mais brilhante do que a gente está acostumado a ouvir hoje em dia. Ele cresceu, estudou com Simon Kovar, junto com Schoenbach e Leonard Sharrow. Eram os três estudavam juntos, com o mesmo professor. E uma particularidade desse som um pouco mais brilhante é que ele podia estar tocando pianíssimo com os violoncelos lá no fosso do Metropolitan Opera, e você podia estar sentado lá no fundo, no mezanino, lá em cima, e escutava ele, porque o som dele ele não era forçado, não era um esforço, ele não era um som que ficava tampado, não tinha a impressão de ter uma meia enfiada dentro da campana do fagote, mas também não era um som forçado, não era uma sensação de som de fagote que você sentia, era mais sentido que ouvir esse som de fagote, era uma presença. Então, é uma coisa muito interessante, né? Essa qualidade da cor, do timbre do fagote um pouquinho mais brilhante. Engraçado assim, eu vou acrescentar aqui como má tradutora, o Stefano também falava muito disso nas nossas aulas. Fala, não, o buzz é bom, deixa um pouquinho de brilho, deixa um pouquinho de ruído na sua palheta, que isso ajuda na projeção, você não vai precisar forçar tanto, que o som já carrega um pouco melhor. Então, é isso. Aí falou que no último ano de sua vida, com seus 87 anos já, ele foi para Nova Iorque para ministrar uma masterclass e tocou um estudo de arpejos de pianíssimo. Ele só conseguia tocar 5 minutos, mas era aquela coisa assim, a presença incrível no som dele, sem esforço nenhum, que provavelmente daria para ouvir do outro lado da rua, apesar de ele estar, né? Ele estava na Juilliard, você ouviria lá no metro, porque a presença, a projeção dele era tão fantástica. Ok. Vamos ver as perguntas, tá chovendo pergunta aqui. There are so many questions, Frank, this is ridiculous. Gente, vocês têm alguma ideia de onde que a gente pode ir daqui? A gente já falou muito do Mr. Maxym.
Frank, what would you like to talk about? We've talked about Mr. Maxym a lot. We could go on talking about him forever. It's I just a know. I wonderful, could talk such about a him. wonderful, it's marvelous. We could talk about your CDs. We could talk about your instruments. We could talk about extended techniques. We've got questions about so many things. Vivian, Bruno, dá ideia aqui que eu tô perdida, que tem muita Want coisa. to talk about Mignone, maybe? Yes, let's do that. Então, vamos falar sobre Mignone. Muita gente mandou pergunta, então não vou nem chamar vocês para fazer as perguntas, não, que são 5, 6 pessoas que mandaram perguntas bem parecidas. Sobre o CD Bassoon Brasileiro, do Frank. Vocês perguntaram qual foi a inspiração para o CD, o que levou Mr. Morelli a gravar o repertório brasileiro, né, as valsas de Mignone, a ciranda dos Villa-Lobos. Então vamos fazer essa pergunta. Mr. Morelli, many people have asked, they were curious to know what took you to record, what inspired you to record Mignone, Villa-Lobos. How did you discover the Brazilian repertoire for the bassoon, and what made you want to record it? And how was the process of learning it and of sort of discovering the meaning of that music for Brazilian musicians and for Brazilian society and music makers? Well, I would say the first influence was not related necessarily to the choro or to Mignone, but being a saxophone player, I grew up listening to Stan Getz, and I would listen to him playing with Jobim, with João Gilberto and Astrid Gilberto, and the Bossa Nova, which is a different thing, and his jazz samba records. And that's not the same as Mignone, but I had already this love for that sound and that style. Then my friend, many of you know him on Facebook, Harry Searing, the heckelphone player. Harry, I'm sure many of you know Harry, but I know you do, you're friends with him. He collected many records and then CDs, but back in the day of the LP record. And he found a recording of DeVos and Mignone doing the concertino. That old recording, I'm sure you know. You could even hear the bus driving up the hill in the middle of it, in the middle of the recording from out on the street. And Harry played it for me. We're buddies, we're friends. He says, hey, listen to this. And we went, what is this music? And some of you who are older maybe knew a man named Henry Schumann, oboist. Anybody here know Henry Schumann? Alguns de vocês talvez tenham conhecido Henry Schumann? Levante a mão. I did. Yeah. So Henry would go to Brazil to play oboe and coach, teach, and conduct. In fact, he told me about the Coelho family when they were all little kids, all playing the different woodwinds, Benjamin and his brothers. And he told me about them. There's this family in Brazil, all these kids, and each one plays a woodwind instrument, you know, and now they're all grown up, of course. So we asked Henry to bring us the music. This was in the early 80s, maybe 1982 or that. So the waltzes had just been published because they were finished in like 81, I think. If I remember the bottoms of them, you know, the date. 81. Yeah, October 81. And so we got what were new copies, of the first edition, you know. Henry could not find the music for concertino because it wasn't published, but he had the waltzes. So when he came back to New York, he brought us books of the waltzes. And I played some on recitals in New York. They were new to us. We didn't know about this music.
And at first, I didn't play all of them. Some I liked, some I didn't like so much. But over time, they grew in me. And also, and some of you may have seen, I put some on Facebook recently. Because some of them, you know, all right, Mignone's parents came from Italy. My grandparents came all from Italy. And I know Mignone, though, he was of the generation of Villalobos, following in Villalobos, I should say, and your great author and artistic leader, Mario Andrade. I don't know if I'm saying it correctly. How do you say that properly? Andrade, that's correct. Andrade, that they wanted to produce a Brazilian culture, not a European culture. That Brazil was no longer a colony. Brazil was now a nation, independent of European influence. And I'm telling you this, I'm just a North American, but that's what I understand. So I hope I'm saying it correctly. Alex Klein said I had it right, so I'm safe. And so otherwise he would have, that would have happened. So I respect the fact that Mignone wrote, especially these waltzes, as far as I understand, to be in a Brazilian style, that he was writing. He considered himself, even though he was first generation in Brazil, I'm second generation in America, North America. He considered himself a Brazilian composer. And I respect that. But in some of these tunes, I hear the sound of the Italian music I heard as a child from my grandparents singing and my aunts and uncles. And that's okay. I don't think that's disrespectful, but I felt that. So I loved the Brazilian aspect of the music, and I loved this singing style, which is Brazilian for sure. But I connected as from my roots, my Italian roots. And I connected from Stan Getz. This feeling of hearing a Brazilian style from when I was younger. The reason, if it's not too much, if you want me to keep going a little more. Nope, go on, please do. Okay. The reason, so then at that time, there was only one recording of the concertino, and that was the old DeVos recording. When I made my recording, there were a couple of recordings of the waltzes. And there were recordings of the Saranda of Villalobos. But I felt that I wanted to bring what I hope to be, and I'm, you know, it's presumptuous of me to say, but to try to bring a more popular, and I don't mean pop music, I mean people, music of the people approach to the music. To me, the Villalobos was recorded by some as a modern music. It's not modern music, it's Brazilian music, to my ear. It's not modern music, it's Brazilian music. And of course, the aria from the Bachianas is just beautiful, and I wanted to play it. So I recorded it, because it's my record. So I recorded it. The waltzes, I studied the best I could. I listened to recordings of choro music. You have a great mandolin, the bandolino player, Jacopo the bandolin. And I would listen to hours and hours in the car. Everywhere I drove, I had his CDs, listening to try to understand the best I could, not being Brazilian, not being from your land, the feeling of this music. So I studied the Brazilian recordings as much as I could of choro playing, going all the way back to Nazareth. And of course the recordings of the bandolin and others, in order to
do the best I could with this music when I tried to record it. I also listened to DeVos's recordings of the waltzes. I didn't copy him, but I learned from him. I studied with him, you might say, because Great. they were written for him. And I wanted to learn what he had to teach me. And so that's how I came to make that recording. Great, fantastic. Thank you, Frank. That's wonderful. Então, respondendo a pergunta sobre o repertório brasileiro, o que levou o professor Morelli a gravar esse repertório, se interessar pelo repertório fagotístico escrito no Brasil por Mignone e Villa-Lobos, ele falou que a primeira influência dele não foi necessariamente relacionada ao choro ou ao Mignone, nem ao Villa-Lobos. Ele ouvia muito, enquanto saxofonista, né, enquanto jovem, ouvia muito Stan Getz e as gravações que ele fez com Tom Jobim, com João Gilberto. Ouvia muita bossa nova, samba jazz, nada a ver com Mignone, mas ele tinha esse amor por aquele som, pela música brasileira popular da época. Aí um amigo dele, que é o Harry Searing, toca requelfone, e ele colecionava muitas gravações, encontrou a gravação do Devô e do Mignone, do concertino do Mignone, né, com o Devô tocando, o Mignone regendo, e falou dessa gravação que é muito... tem uns barulhos no fundo, dá para ouvir um ônibus subindo na ladeira, não sei. Aí ele ouviu essa gravação com o Harry e ficou boquiaberto, quis gravar, quis tocar e pediu para um outro amigo, que é o Henry Schumann, que era um oboísta que vinha ao Brasil com certa frequência para tocar e reger. Ele pediu esse amigo para trazer o material, né, do concertino, só que o material ainda não havia sido editado. Então, o que o Henry Schumann levou para ele, lá para os Estados Unidos, foi a primeira edição das valsas de Mignone, que na época tinha acabado de ser editado, em 1982. Então, ele se debruçou, né, sobre as valsas, começou a estudar, gostou de algumas, gostou menos de outras, mas fez um recital em Nova Iorque, começou a tocar e era completamente novo para o público norte-americano. Aí, à medida que ele foi estudando mais e mais, eu acho que é uma coisa que acontece com todos nós, aliás, começou a gostar de todos, descobriu a beleza em todas eles e deu vontade de gravar. E aí ele começou a falar, o Mr. Morelli, começou a falar sobre a genealogia dele, que ele é um americano de segunda geração, né? Os avós dele eram italianos, bem como os pais do Mignone eram italianos. Então, ele falou assim, muito delicadamente, com muito cuidado, sobre a brasilidade e a italianidade das valsas da música de Mignone, que apesar de ser música brasileira, assim, sombra de dúvida, ele ouve, ele reconhece, né, se conecta à música de Mignone através dessas raízes italianas que ele compartilha com o Mignone. E também se conecta através da sonoridade do Stan Getz, dessa estética da música popular brasileira. Então, para ele, o processo de pesquisa, digamos, processo de aculturamento, não sei, estou viajando, inventando palavras aqui, a música brasileira, ele ouvia muito, Jacob Bandolim, ouvia muito música do Ernesto Nazaré, e para fazer o melhor que ele poderia ao gravar essas músicas. E ele falou também da ciranda, que ele tinha poucas gravações da ciranda na época que ele gravou o Bassoon Brasileiro, e ele quis gravar com uma outra estética, sem ser essa estética da música, sem conceber a ciranda como uma música moderna, mas ressaltando o caráter popular, né? Resgatando um pouco essa sensação de música das pessoas, e não música erudita, digamos. Música erudita moderna, tirando um pouquinho esse verniz, né? Essa casca difícil e puxando mais para as raízes populares da música de Villa-Lobos. Acho que é isso. Thank you, Frank. That's great. We've got a question, unrelated, very technical question. Sorry to
travel away from the. That's okay. I think we've got somebody who needs to leave, so let's ask Okay. that question. We'll come back to the Brazilian music issue. And we have a question from Paulina from Chile, who wants to know a little bit how you teach and train circular breathing. Felipe, se você puder traduzir isso para o espanhol, por gentileza. Nós temos uma pergunta de Paulina, do Chile, que é chilena. Quer saber sobre respiração circular, como treinar e como ensinar. Felipe, por favor. That, I'm sorry to disappoint you, but I can do it. I know a little bit about it, but I would not be the authority on teaching it. I know that you have to start to get used to the idea of pushing air out with your cheeks while you breathe in, you know, so that you're pushing out and breathing in at the same time. And I use a pretty resistant reed. And I teach to be very open and tongue down all the time. This makes it harder to circular breathe because you have to bring the tongue up to close off, right? To choke yourself, you know. And therefore, my technique personally on the circular breathing is not very good. And I would suggest if I wanted to do it more, I would have to have a lighter reed, easier reed for that purpose, so that I could play in a way it would have less resistance when I couldn't use my support. So one thing to watch out for is how resistant your reed is. Paulina, lo que dice el maestro es que él no es una autoridad en el tema. Él normalmente hacía esos ejercicios estándar, ¿no es cierto? Que es mantener los cachetes, un poquito de aire, dejarlo salir en el mismo momento en que uno respiraba. Puedes trabajarlo también con la bombilla, también, ¿no es cierto? Con el agua. Lo que él dijo que si alguna vez él lo trabajó, él dice no ser una autoridad, es que sus cañas antiguamente tenían mucha resistencia y eso es algo que le impedía justamente que no hubiese una interferencia en el sonido también, donde él tenía que usar mucho la lengua hacia atrás y eso no era bueno porque impedía que el aire circulara sin ningún problema. Lo que él sugiere es que uno toque con cañas más livianas, más leves, ¿no es cierto? Eso sería el consejo que él te daría para iniciar un ejercicio sobre eso. That about it. Yeah. Obrigada, Felipe. Yeah, he was translating, right? I understood. Yeah. I understood. I mean, I could figure some of it using, you know, just the Romance language, trying to catch what you're saying. I saw, for instance, Galwa, who's my friend, Pascal Galwa. He often, I've seen him play on a plastic reed or, you know, whatever that. And those are very light, can be very light. And like to play the sequenza, you know, his sequenza. And so I don't play a plastic reed, but I would need to try a very light reed like that if I wanted to play that long. But at my age, at this point, it's not a technique that I feel I want to devote a great deal of time to. And I know I'm never going to play the sequenza. I wish I don't have the ability. So I'm working on other things, but not that. Él dice que una de las personas que él tiene como referencia, que es un amigo de él, es Pascal Galois, justamente, que famosísimo por su interpretación de la secuencia del Berio. Y él dice que
Pascal usa cañas muy livianas y que eso le va a permitir justamente lo que decía él, la no interferencia del sonido, que se mantenga todo el tiempo y te va a dar también no te va a cansar en el fondo, no te va a cansar para tocar 20 minutos prácticamente de la secuencia. Y él no es algo que él esté buscando a estas alturas de la vida también. Él tiene otras herramientas, está buscando otras cosas, pero la respiración circular no es algo que le quita el sueño hoy, por lo menos. Ok. Oh, sorry, that's not my forte, I guess. Yeah. Not your thing. Not my thing. Catherine? I'm an old man. What are you asking me about? What's wrong with you? Oh, Catherine, can I ask, make an observation here? Please do. Yeah, Frank, when did you first hear about circular breathing being part of the bassoonist toolbox? Yeah, people, I mean, since I was a student, people were fooling around with it, but what, maybe the last 30 years or something, I guess. I don't know. I don't know exactly the answer to that, Richard. But yeah, it wasn't something like my teacher wasn't interested in. And partly it was, you know, I can go a very long time without a breath. I mean, and but I can't go 20 minutes without a breath. It's a good tech. The thing about the danger in circular breathing musically is that music is a language everyone talks about. Music is the universal language, right? When I stop, even over the internet, if I stop talking to take a breath, it doesn't sound like the signal was bad. You can tell I'm going to take a breath because of the way I phrase. We phrase with our language, whether it's Portuguese or English, that lets the listener know that we are going to continue, or we're at the end. Then you're not going to continue. So my specialty is how to take a breath and never lose the phrase. That I can teach. Great. Ok. Então, bom, não sei se vocês entenderam direitinho, vou fazer um apanhado assim, rapidamente do que ele falou sobre a técnica de respiração circular. Ele disse que não sente ter uma palheta bastante resistente, ele sente que isso atrapalha bastante na técnica da respiração circular, porque para conseguir fazer a palheta vibrar com um pouquinho de ar que se tem dentro das bochechas na técnica de respiração circular, precisa ter uma palheta um pouco mais leve, e tem que ter bastante cuidado com o apoio, porque o apoio você não tem quando você está tocando. Naquele momento que você empurra o ar com as bochechas, não existe mais o apoio do diafragma, então é uma questão a ser levada em consideração. Ele citou Pascal Galois, que é amigo dele, que toca uma palheta de plástico muito leve quando ele vai tocar a sequência de Berio, né, que são 20 minutos de respiração contínua. Mas ele diz que na idade dele, ele não sente que ele quer investir muito tempo nessa técnica, não, e já desistiu de tocar a sequência na vida dele. Nesta encarnação já descartou esse projeto. Aí o Richard perguntou, né, emendou uma pergunta sobre o fato de a respiração circular estar se tornando uma ferramenta indispensável na caixinha de ferramentas do fagotista. Aí o Frank respondeu que não saberia responder e que ele, pessoalmente, tem bastante ar, ele tem uma capacidade respiratória boa, então, mas não para 20 minutos, obviamente, né? Que a especialidade dele é como respirar e não perder a frase. Ele falou da música enquanto linguagem mundial, né, língua universal, que a música é uma fala e que a gente constrói o fraseado em parte com a respiração. Então ele
adverte um pouco sobre o perigo de se usar a respiração circular de maneira desnecessária, de maneira que vai atrapalhar a frase, né? Então, em vez ele meio que aconselha a gente a ter mais consciência de fraseado e de respiração do que a tentar respirar menos, né? A ideia seria não perder a frase mesmo quando se está respirando e não tentar necessariamente maximizar assim, o cumprimento das frases. Tradução bem livre aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta, por favor. Eu tenho aqui 20 minutos e eu sei que parece como se eu estivesse furando a fila, mas você tem a minha pergunta? Eu tenho que ir mesmo. Você podia fazer? Posso. Mr. Morelli, Felipe wants to ask you. Você pode fazer, por favor, faça você mesmo. Não, você está na sala, Felipe. Pode fazer. Eu nem lembro o que eu escrevi exatamente. Para mim é mais fácil. All right, Mr. Morelli, Philippe, who's on screen right now, wants to know, in your opinion, what if there exists a difference between American and German/Italian scraping or sound concept, if at all? Could you give us your opinion on that, please? O Felipe quer saber, na opinião do Mr. Morelli, se existe uma diferença entre os conceitos de som ou de raspagem de palhetas alemão, italiano e americano. That's a dangerous subject. Indeed. I don't think these days I think it is not so well defined, the difference. In Europe, you have Italians playing in Berlin, and you have a French woman playing in the Vienna Philharmonic on bassoon, who's a French but plays the fagote and not the basson. So the world is interconnected. The difference that I sometimes find, or I'm going to put it a different way, I'm going to try to be diplomatic, because there are great players everywhere in the world. It's like talking about reeds. I make reeds my way, but I hear great players who make reeds completely different than my reed. So I will never be the person that says, if you don't do it my way, you're wrong. There are people like that. I'm not one of them. But what interests me is the ring and the sound, the ability. When I talked about this core is not only for projection. It's like in our voice, inflection, the direction. You cannot get that from the outside. This you can get louder and softer. But if you want direction from one note to the next, you have to do it from this. And some sounds I hear don't have too much of this. And therefore, the connection is more just a legato and dynamic. Why don't you start with that? Oops. My turn to have the microphone off. My dogs were barking a lot, so I turned it off. Então, Felipe, a resposta à sua pergunta é que Mr. Morelli não disse, a primeira coisa que ele comentou é que é um assunto extremamente perigoso, essa história de divergência, de divisão entre um som alemão, o italiano e um som americano. Ele falou que não é assim tão definido, não. Porque hoje em dia você tem italianos tocando em Berlim, tem uma mulher francesa tocando fagote alemão em Viena, ou seja, o mundo está interconectado e não existe mais essa história de divisão, não. Ele disse que ele vai tentar ser diplomático conversando sobre esse assunto
dizendo que temos excelentes fagotistas no mundo inteiro, cada um fazendo e falando sobre suas palhetas. Todo mundo tem seu jeito, e o que interessa é o som bonito de cada um. Não interessa a medida da palheta, não interessa como faz. E ele, Mr. Morelli, não é dessas pessoas que vai falar jamais para uma pessoa: se você está fazendo uma palheta de um jeito diferente do meu, você está errado. Ele voltou a falar desse conceito de som dele, os círculos concêntricos, né? O núcleo, a densidade, a ressonância. Isso que interessa a ele. A projeção, a inflexão, a direção que você vai conseguir dar para o seu som a partir da palheta, e na verdade não é nem a partir da palheta, não, é a partir da pessoa que está tocando. Então, enfim, falando assim, respondendo curto e grosso, ele não acredita nessa diferença de escolas, não. Ele acredita mais num mundo interconectado, onde você tem várias pessoas diferentes tocando de jeitos diferentes, cada jeito é válido. So, for instance, the tone of voice, like inflection. A person can threaten you by going, if you don't, you better watch out or I'm going to come and get you, right? Or as the Godfather said, I'm going to make you an offer you can't refuse. Which one is scarier? Which one are you more afraid of? You don't have to yell to get your point across. Fortissimo non necessario, right? It's not necessary. Right? Or I say to the young students, I say, if your father says, Frank, do you know what time it is? Or if my father had said, Frank, do you know what time it is? Two different meanings, same words. Ok. Então, acho que nem precisaria traduzir, não sei se eu vou conseguir, não. O Frank falou de tom de voz, né, da inflexão, que uma pessoa pode ser ameaçadora de vários jeitos, gritando, né, se impondo, ou sendo extremamente calma, bem calma, bem falando baixinho, apelando para a inteligência do sujeito, né? Não é necessário gritar para se fazer entender, e que para crianças isso inclusive para crianças e para cachorro também, né, gente? O tom de voz é mais importante do que necessariamente o volume e do que as palavras que a gente vai usar. Acho que, grosso modo, é isso que ele quis dizer. Frank, I'm not sure I was able to translate. I'm not sure I was able to carry over the meaning of what you just said and how to relate that to the question that was asked about different styles. I'm sorry. That's fine. You know, I don't know if you could see, like, these are notes, right? Each note has, like a compass. The note has to go to the next note from inside, not outside. It's not crescendo decrescendo. It's inflexion, right? Direction. Almost like a magnet, like a compass goes. Okay, well, Frank, ele faz desenho. If I don't hear that in the sound, I'm not very happy about it. And some styles and even some bassoons help that and some don't. Ok, great. Ok, good hook. O Frank, ele fez desenho muito interessante. Can you show that drawing again, please? Ele fez desenho interessante, né? Que em cada bolinha dessa seria uma nota, né? Com cada uma com seu centro. E ele mostra que a direção do fraseado, a inflexão, ela vem do centro da nota para o centro da próxima nota, para o centro da próxima nota. Se ele não ouve isso, ele não fica satisfeito. E ele diz que certos estilos de palhetas às vezes podem atrapalhar e outros também, às vezes, instrumentos, dependendo da construção do instrumento, isso pode ser uma influência. Então, vou aproveitar o gancho aqui, vamos
passar para o assunto dos instrumentos. Frank, let's take advantage of that hook there. Yeah, You talked about yeah. instruments. Yes, but one thing before, if you Yes, imagine you have, I'm only here, a handshake, holding your hand, right? And what I demonstrate to students is, if this is my hand, and here's the student, me, student. When you play, you don't go ba, da, da. You go dee, 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 da, da. That's the support. You are always moving. The support is always moving towards the next note. That's the point. You have to be able to hear that in the sound. Great. That makes sense. Então, ele ilustrou esse conceito de fraseado, de continuidade, imaginando um aperto de mão, né? Ilustrando um pouquinho o aperto de mão. O apoio, ele é contínuo, ele vai indo, ele não fica empurrando, assim. Falou que a gente precisa ter muita atenção para manter essa continuidade do apoio, né? Movendo de uma nota para outra. Ok, e vamos falar agora um pouquinho dos instrumentos do Frank, porque ele teve vários ao longo da vida, né? Ele já mencionou o primeiro dele, que era um Adler sonora, e depois comprou um Heckel, e agora ele está tocando um fagote Leitzinger, modelo. Então, ele vai contar para a gente um pouco dessa e pergunta: depois de décadas tocando fagotes Heckel, você agora é artista Leitzinger. O que o levou a fazer essa transição? Você precisou mudar alguma coisa no seu jeito de tocar ou na fabricação de suas palhetas? Frank, I guess you probably understood everything I said because you're so smart. But Richard asks you, after decades playing on Heckel bassoons, you are now a Leitzinger artist. What led you to make the transition? And have you had to change anything in how you play or make reeds? I know Stefan for over 20 years, and he was first well known in the United States for his vocals. His vocals got better and better, and they have an opportunity to really make resonance, to make that core in the sound that we were talking about. Over the years, he would bring his newest bassoon. When he'd come to the States, he would bring a new bassoon he made, and I would try it. And I'd say, yeah, getting there, pretty good, keep going, pretty nice. About 3.5 years ago, he came with a bassoon. And this time when I tried it, I was like, unbelievable. He had found the secret. And as my wife described it, his bassoons now played like his vocals. Ok, let's start with that. Yeah. O Frank, ele conheceu o Stefan Leitzinger no início dos anos 2000, final dos anos 90. E ele era muito reconhecido por seus tudés, né? Provavelmente muitos de nós aqui já tínhamos ouvido falar dos tudés Leitzinger. Eu pessoalmente eu não sabia dos fagotes, não. Mas ele fabricava fagotes já e sempre levava para os Estados Unidos, quando ele visitava, levava um fagote. Aí o Frank tocava, dava uns toques, não, tá quase, isso pode melhorar, vamos ver isso e tal. E aí, uns 3 anos e meio atrás, o Stefan chegou com um fagote que jogou o Frank no chão, de tão bom que ele era, assim, era incrível. O Frank pensou assim que ele havia encontrado o segredo, e a Bethany, que é a esposa do Frank, falou que agora ele tinha encontrado, agora os fagotes dele tocavam como os tudés, são tudés que têm um centro muito bem definido, tem uma ressonância muito definida. Então, daí que ele decidiu fazer a transição. So that's when you decided to transition to the Leitzinger bassoon, right? He made one for me, and I got it 3 years ago in the spring,
And around this time, 3 years ago, I stopped playing my heckles and I only play this bassoon for 3 years. Stefan is not a factory. He has, part of his house is where he makes Leitzinger bassoons. He is the master chef. He finishes every instrument and is not happy until he gets this great sound that he gets. And the funny thing was, I mentioned earlier that I've always been a fan of the singer Fritz Wunderlich, and I study with my students Fritz Wunderlich's singing and sound. And one time we were talking, and it turns out Stefan's favorite singer is Fritz Wunderlich, and he listens to him all the time. And I believe he found that sound, that ability to make the sound ring. One of the ways to choose an instrument, not just Leitzinger bassoon, you know, I don't want to make this into a commercial. I'm interested in helping him. He's one man that makes bassoons with a little bit of other employees, other workers. He is not a factory. He is an individual master. And so I believe in him. So I believe in him. But it's not a business for me. I just believe in him. And two things. One is there are some people that that represent companies, but you should ask them, what instrument do they play when they go into the opera pit or when they are on stage? Some of them play that same Right. Some of them play the same instrument. Some of them play a different instrument. I play this instrument all the time for the last 3 years. It's the only instrument I perform on, record on. That's it. So that's why I would say I'm a Leitzinger artist, because I play in it all the time, not half the time. Not in master classes, all the time. But I don't judge other people. I'm just saying that's me. That's who I am. I wouldn't do that. I wouldn't call myself that unless I was going to play it. And I took a year to decide. I played it for 1 year before I could say honestly. Not because I didn't like it, but I wanted to be sure. A good way to test an instrument is to play the second octave of G major, even legato, slow. Do you notice when you get up to B, C, you know, C, do, re, mi, in the tenor register, does the instrument get choked? Many bassoons do. Okay. This bassoon you sing straight through. It's a good way to test a bassoon, a vocal, and a reed. G major, second octave. I'll tell you a big story. Okay. I should probably translate that. Yeah, go ahead. Go. Ok, então, perdi o parágrafo aqui, perdão. Então, o Morelli falou aqui que o Leitzinger, então, depois que ele experimentou esse primeiro fagote que ele achou maravilhoso, o Leitzinger fez um para ele, que ele recebeu já uns 3 anos atrás, e aí ele começou a tocar esse fagote exclusivamente, né? Parou de tocar os instrumentos ré, que é o que ele tem, e ele só toca o Leitzinger agora. Ele ressaltou que isso aqui não é tipo, ele não quer fazer vitrine pro Stefan, não, vou fazer uma distinção, não é Stefan Levesque que a gente recebeu umas semanas atrás, é o Stefan Leitzinger, o fabricante dos fagotes, né? Esse cara, ele não é, assim, não tem uma fábrica enorme de fagotes, não, é um cara que faz os fagotes dentro da casa dele, ele tem alguns poucos ajudantes, e ele é um produto artesanal mesmo, assim. E um caso interessante que o Frank contou sobre esse fabricante é que eles têm o mesmo cantor predileto, que é o Fritz Wunderlich, que acontece que é o cantor favorito do fabricante do fagote dele. Então ele acredita que
essa sonoridade que ele tanto gostou nos fagotes do Leitzinger é isso, vem daquilo, desse gosto por esse cantor específico. Ele diz que acredita nele, que acredita nos fagotes dele e que ele emendou com uma consideração sobre essa cultura de ser artista exclusivo de um instrumento XYZ, que tem muitos artistas por aí que se dizem artista tal, artista XYZ, e que na hora do vamos ver, quando eles vão trabalhar, né, quando é hora de fazer um recital, de ir pro palco ou pro posto de ópera, eles já levam outro instrumento, então eles não têm exclusividade real, não. No caso dele, ele diz, ele é um artista exclusivo Leitzinger, e ele é mesmo, ele levou um tempo para tomar a decisão, né, ficou 1 ano tocando o fagote novo, para decidir realmente se dedicar exclusivamente a esse instrumento, a usar esse instrumento de maneira realmente exclusiva, tanto para gravação quanto para apresentações ao vivo. E aí deu uma dica super importante e super boa para escolher fagotes, inclusive para escolher fagote, palheta e tudel, que é tocar uma escala de sol na 2ª oitava, lentamente, legato, e quando você chega ao si, dó, ré, mi, perceber, sentir se o instrumento engasga, se começa a ficar fechado, se o som é diferente. Se for, que isso vai contar uma história bem importante para a gente na hora de experimentar palheta, de experimentar tudel e de experimentar fagote mesmo. Perceber se a qualidade do som muda, se o instrumento fica engasgado. E ele falou que realmente no caso do Leitzinger isso não acontece, que é daí que ele acha que é super muito importante assim, apoiar os instrumentos desse cara aí. Ok, thank you, Frank. Very interesting. Can you hear me? Yep. Okay, good. All right. We've talked about instruments now. We've talked about Mr. Maxym. We have not talked about IDRS yet. Shall we talk about IDRS? And that's Sure. fun. We've got a question from Felipe Castro, who's on Facebook. He is a Brazilian bassoonist who is now studying in Switzerland. Is that right? Oh, Bertão, tá aí na Suíça aí, não tá? Geneva. Okay. Tá. Oh, did you play? I did a class with Geneva. Did you play? Yeah, it was before it was school. Video classes before it was school. I played Hallucination. Nice. Right. So he asks, what is the importance, according to you, of international competitions as a soloist, such as ARD, IDRS, etc., for the career of young musicians today? Greetings from the Geneva class, where we recently had the opportunity to have classes online with you. O Felipe Castro pergunta para o professor Morelli sobre a importância, segundo ele, das competições internacionais como solista, DRS, ARD, para a carreira de jovens músicos nos dias de hoje. Mandou saudações da classe de Genebra, onde tiveram recentemente a oportunidade de ter aula de transmissão online com ele. Mr. Morelli, all yours. Thank you. The international competition, it's interesting that the North American, in the US, those international competitions are not so much of an interest to students or their teachers as it is in Europe, for sure. I'm not so sure about South America, how you feel about them. As a rule, American players, North American players often are working on trying to perfect all orchestral excerpts to try to get a job in that area. In Europe, there's much more of an interest in pursuing the solo competition, even though those players are all playing in orchestras or end up getting jobs in European orchestras. I think the effort involved in doing it makes you a better player.
And if you are fortunate enough to win, then there will be, you will have opportunities. You get some money, which is nice, and also performance opportunities. So it can be helpful that way. That was not part of my career, however, personally. Ok. Right. A importância de competições internacionais, segundo o Mr. Morelli, é que, bom, ele fala primeiro, faz o comentário que ele acha interessante que nos Estados Unidos essas competições não são tão interessantes para alunos e professores quanto parecem ser na Europa. Ele pergunta como está o estado dessa arte aqui na América do Sul. Eu, pessoalmente, eu não saberia responder. Por favor, mandem pelo formulário aqui, pelo chat, qualquer coisa. Se alguém quiser responder para esse Morelli, acho que seria interessante discutir isso um pouco. Ele fala que muitas vezes nos Estados Unidos os alunos e os professores estão muito mais preocupados com excertos orquestrais e preparação de provas para orquestras do que em preparação de repertório solo. Isso eu posso atestar que realmente é o caso. Apesar de ter participado em algumas competições, é uma coisa que realmente não fica em segundo plano. A gente é muito mais focado mesmo em excertos orquestrais e preparação de provas. Enquanto que na Europa existe essa dedicação a repertório solo e competições. E é engraçado porque a maioria das pessoas que ganham essas provas, que se apresentam nesses concursos, né, competições solistas, acabam por ganhar a vida tocando em orquestras. Ele falou que o esforço de fazer essas competições, de se preparar, de estudar esse repertório é muito bom, é interessante, e vai tornar a pessoa que se envolve nisso um músico ou uma musicista melhor. E que se tiver a sorte de ganhar, isso vai trazer oportunidades, exposição e, com alguma sorte, um dinheiro também. E ele fala que não é alguma coisa que fez parte do desenvolvimento dele enquanto músico, porém, não foi uma parte significativa do desenvolvimento dele enquanto músico. I'm trying to get some answers, Frank, about what the state of the art is in South America with the solo competitions. I don't want to answer that question myself because I'm not sure I have a correct portrait of the situation right now. But if somebody answers, we'll be back with that. Thank you. Felipe, fez sentido? Você está assistindo? Bom. We've still got a good many questions. Are you okay for time, Frank? Would you like to take a break? No, I'm good. All right. Good. Pessoal, vocês estão de boa? Vamos continuar? Tem várias perguntas ainda. Tá chovendo. Tá chovendo aqui. Tô até tentando, assim, vou reduzir o número de perguntas. Tem algumas que já foram respondidas pelas tabelas, assim, por outras perguntas, né? A gente tem uma pergunta um pouco esotérica sobre emoções. Tem um colega mexicano que está perguntando sobre a inspiração do professor Morelli, de onde vem, se vem da mente ou das emoções. Mr. Morelli, we have a question from a colleague in Mexico who wants to know if your inspiration comes from the heart or from the mind. Ooh, that's deep, man. Great. I'll be right with you. Here we go. I had moved the screen. Oh, wait, hold on. I can do it this way. There you are. Okay. Heart or the mind? What is inspiration? I think it goes in a lot of ways back to singing. That the inspiration for me is that the instrument is not a piece of machinery, it is your voice. So we study the instrument technically so we can get to the point where we can forget about it. Okay. Now,
part of inspiration could be that you have a need to communicate from your heart. And that also goes back to the sound. Because if someone sounds sincere to you, you say they're speaking from the heart. And when I talk about the core of the sound, back to this, that's the heart of the sound, the heart of the expression. So the intellect is involved in mastering the instrument and in understanding the architecture of the music. That is intellect. You must have intellect. An amateur performer can love it, but doesn't have to necessarily be a scientist. A person who is, on the other hand, a person that is totally concentrated on technique might sound cold as a player. The reason art is valuable, whether it's painting or dance or bassoon playing, is because we must have a great deal of heart and intellect combined if we want to be a master artist on our instrument. Great, that's fantastic. Thank you, Frank. Vou responder a pergunta. Infelizmente, eu não falo espanhol. Se alguém puder me socorrer depois, vai ser bom. Frank Morelli respondeu que para ele a inspiração é uma coisa que vem muito do canto. Para ele, o instrumento não é apenas um pedaço de equipamento, é a voz, né? É a voz dele. Ele estuda tecnicamente até o ponto em que ele pode esquecer que ele está manuseando um fagote. Então, nesse sentido, o intelecto é muito envolvido no domínio da técnica para justamente tornar o instrumento uma parte do corpo, uma parte da gente, né? Ele diz que parte da inspiração pode ser uma necessidade de comunicar com os outros, que é uma necessidade do coração, que volta para o som, porque se alguém soa sincero para a gente quando conversa com a gente, se a pessoa está sendo sincera, a gente diz que essa pessoa está falando do coração. Isso remete ao núcleo do som, e núcleo, né, vai ser o coração do som. Bom, já falei, né, sobre o intelecto envolvido no domínio do instrumento, no entendimento da arquitetura da música. Um amador pode amar muito tocar, mas não precisa necessariamente ser um cientista da música, nem um cientista do instrumento. Por outro lado, um profissional também pode estar completamente imerso e concentrado na técnica e dominando completamente a técnica, mas se esquecer do emocional e soar frio. E o motivo pelo qual a arte tem tanto valor, seja pintura, dança, tocar fagote, é porque os grandes mestres têm que combinar coração e mente para expressar para expressar a arte, exatamente. Então é isso. Temos que combinar coração e mente para sermos mestres artistas. Essa é a resposta. Eu espero que o nosso amigo do México tenha entendido em português, porque infelizmente eu nem arranho o portunhol. Se alguém quiser tentar resumir em espanhol, podemos. Ninguém? Ok. Tem o Enzo, né? Mas eu não sei se Enzo poderia fazer ele tá aí isso. ainda, né? Ele tá, mas eu não sei se ele tá escutando aqui. Tá, boa. Vamos mudar, então. Nós temos uma pergunta do Romeu Rabelo aqui. A gente arranhou um pouquinho o assunto de provas orquestrais e falando em solos. Romeu emendou o assunto do processo atual de
audição para orquestras, e ele quer saber do Frank Morelli a opinião dele sobre o processo atual, se ele considera que ser um processo justo, ser um processo eficiente. Mr. Morelli, we have a question from Romeo Rabelo. He is contrabassonist of the São Paulo State Symphony Orchestra. He asks, how do you analyze the current process of orchestra auditions, considering the difference between orchestra playing and the actual audition preparation? Do you think this is the most efficient way for orchestras to select their musicians? Or do you see any different way to do it? That's a difficult situation. When I was a student, when I was first coming out of school, was the time when the audition process in America became more formalized with a committee and a screen, blind audition. This created the need for the player to be extremely accurate and smooth, certainly in American auditions. But I would say, for instance, it goes back to the same topic of sound and core, that in order to say whether it's the most efficient way, in terms of hearing a lot of players, it's the only way to hear and to have auditions, apparently. Especially because I like to say that in America, when the screen went up, when auditions became anonymous, all of a sudden women started to play very well. That's a joke. That's a joke, because now that the men on the committee could not see who they were listening to, they very often chose women as the winners. And also players from minority groups, even though that's still a problem. Obviously. But in America, in the States, women make up at least half of the orchestra now. I mean, you can't say in the bassoon world that the woman is prejudiced against. And I'm glad for that. I have male students and female students, and I believe in every one of them. But the first thing you have to do to win an audition is to play absolutely in tune with a good sound and in time. And usually that's where people get in trouble, with that basic concept. Maybe that's a place to stop. I don't know. Is that? Yeah, possibly. It's very, it's a tricky question, right? It's very, I mean, we all feel it in our skin. I think a lot of people here have been on both sides of the screen, and it's very cruel to be on either side of the screen, but it somehow is less cruel than not having a screen at all. Então, o Morelli respondeu a pergunta do Romeu, assim, falando sobre audições de orquestra, que é uma situação muito difícil. Quando ele era estudante, saindo da escola, é quando o processo com banca e biombo se consolidou, né, o processo anônimo. E a gente aqui no Brasil tem um processo meio híbrido, né, tem uma fase que é anônimo e tem uma fase, de repente, o biombo desaparece e a gente vê quem está do outro lado. The process here in Brazil is a bit different, Mr. Morelli. We have a phase, we have the beginning of the audition, which is anonymous, and then for the finals, we take the screen down. I mean, I know this happens in Canada, it happens in the US as well. Some places are always screened, some come down at the end, absolutely. Yeah, yeah, Same. so that mucks it up a little bit. Então, essa consolidação do processo anônimo criou a necessidade de os candidatos e as candidatas serem extremamente precisas, perfeitos e perfeitas.
Ele voltou no assunto do som e do núcleo do som. Aparentemente, assim, é uma necessidade básica, né? Das 3 coisas que uma banca de audição vai procurar em candidatos ou candidatas é afinação, um som bonito, centrado e ritmo bom, que é onde a maioria das pessoas se espatifa numa prova. Ele fala que é interessante que quando o biombo... Ele faz uma piada, obviamente, gente, isso é uma piada, tá? Que quando o biombo surgiu, né, o processo anônimo surgiu, de repente as mulheres começaram a tocar muito bem. Obviamente não é porque as mulheres não tocavam bem antes, é porque elas eram reprovadas por colegas homens, quando ainda não tinham... quando ainda eram distraídos pelo fato de serem mulheres. Então, teve essa vantagem, né, da aparição do processo anônimo, e também ele inclui nesse fenômeno também a maior participação, a maior taxa de sucesso de pessoas que integravam minorias ou, como é que eu falo de uma maneira correta? Pessoas oriundas de meios culturais desprivilegiados, nesses tempos e nesses lugares. Bom, então é isso. O processo anônimo, no que me parece, o Frank parece achar mais justo do que um processo sem, mas é um processo extremamente cruel, extremamente difícil. Would you like to go on? One thing I would say too is what I teach, we'll have a masterclass, a seminar, and we put up a screen. And the point is not, in our case, in the class, to be anonymous, where I don't know, let's say if Catherine was there, that Catherine is playing behind the screen. That's not important that I don't know that, or that I know that. The important thing is that I'm listening to her from behind the screen. I cannot see her. And that changes brain function. That changes the way you listen as the jury. And so the other students sit like a jury behind the screen with me on the other side. And what I say, and not so they can judge vocally or write down to review their fellow student, but to judge for themselves what sounds good and what doesn't. If you hear your colleague do something that sounds good, try to copy it. If you hear something that doesn't sound good, you're probably making the same mistake. So we are not judging for competition, but we're judging to learn. And then I work with the students how to create the right sound and articulation and vibrato to sound good behind the screen. Great. Ele falou que quando ele dá aula, ele faz masterclass, né, com o biombo. Ele faz um certo tipo de aula com esse biombo. A ideia não é não saber quem está tocando, a ideia é ouvir sem ver. Ele diz que ouvir sem ver a pessoa muda o jeito que o cérebro processa a escuta. Diz que os outros alunos sentam com ele do outro lado do biombo, né, não para julgar por escrito oralmente o que os colegas estão fazendo, né, o que o outro colega que está tocando está fazendo, mas julgando para aprender. Julgar por eles mesmos, avaliar o que soa bem e o que não soa bem. E ele fala uma coisa muito interessante, é que se você ouve um som legal, você deve copiar, e se você ouve uma coisa ruim, você deve pensar que provavelmente você está errando da mesma maneira que essa coisa ruim que você está reconhecendo no som do outro. Então, essa questão toda de avaliar, né, julgar o jeito do outro tocar, para aprender você mesmo a tocar melhor. Ok. Thank you, Frank. That was great. Anything else about orchestral auditions? In terms of the consistency of sound,
again, which we've referred to, but we're back to the same question of this. You make the sound consistent from inside, not from outside. If you voice from note to note properly, the instrument will sound even. So usually when the instrument sounds less even is because there's this, it's there, then it's gone, you know, something like that, right? Uhum. That's the lack of the, if you work to have the voice like a singer, to voice one note to the next, then your instrument will sound even, which is very important on an audition. Always important, but very important on an audition. Ele falou da consistência do som, né? Da constância, na verdade. Não sei se eu vou traduzir muito bem essa palavra. É homogeneidade, né? Do som de uma região do fagote para outra. Ele insistiu nesse fato de que você faz o som ser igual, né? De uma nota para outra, de dentro para fora. Não é uma coisa que você controla voltando para dentro do instrumento. Tem que ter essa ideia de um som com o mesmo centro, liderando, levando uma nota para outra nota, a partir do centro dessa nota. Então, gente, eu acho que nós vamos encerrar o assunto audições para falar um pouco da orquestra em si, porque o Frank, ele é membro de uma orquestra extremamente interessante, que é o Orpheus Ensemble, Orpheus Chamber Ensemble, em Nova Iorque. É uma orquestra que não tem regente. É muito interessante, uma orquestra dirigida, gerenciada. Então, nós temos a pergunta aqui do Rapoport, que gostaria de saber como funciona ou funcionava o sistema de autogestão da Orpheus. Frank, we have a colleague here, Ricardo Rapoport, who plays in Paris. He would like to know, Paris, is that right? Rapoport, falei besteira? Tá ouvindo? Dormiu. Gostaria de saber, he would like to know how Orpheus works. Eu só estou longe do computador, desculpa. All right. Você toca onde mesmo, Rapoport? Desculpa, esqueci. Em Paris mesmo. Em Paris mesmo, então não falei besteira não. All right, Frank. So he wants to know how is that, or how was the experience of Orpheus as a self-managed orchestra? Well, I'm still playing, even though I'm an old guy, I still play some with Orpheus. Right now, we're not playing, of course, but we don't understand about that. Orpheus is, when you say self-managed, on the we do a certain amount of our own management on the business side. And of course, we lead without a conductor on the musical side. Speaking of auditions, we can't have an audition in the usual way. Often people play with Orpheus for years, many concerts, and then if there's an opening, perhaps they get chosen to become members. Because Orpheus plays without a conductor, each person must take responsibility for learning the music, for interpreting the music, for being part of that process. So it's not enough to play Figaro and Beethoven 4, you know, or Sacre. It's not enough. That's, you have to do that, but you have to have other abilities, and that can't be told in an audition behind the screen. I've been playing in Orpheus for over 40 years. I came to Brazil twice with Orpheus. Twice. One time about 40 years ago, about 1980 or so, 81, I don't know, sometime around there. And the second time, a number of years later with Radu Lupu. We played in Sao Paulo. I think we went back to Rio. I don't remember exactly where we went, but we came back to Brazil. And then I was in Brazil one more time at the Festival E2. I saw those pictures you sent on Snapchat from when our boy was so little. And 1997, I think it said, right? Or no, 90. Yeah, it's 97. That's what, that's what they told me.
Yeah, I think it might have been even earlier, but anyway, it could be 97. And yeah, because he was, no, I think it might have been earlier because he didn't look 7 years old and he was born in 1990. Anyway, so what's great about Orpheus is that, in fact, each musician must take responsibility. And I feel I became a better musician because I needed to learn the music better. I needed to be able to lead and I needed to be able to follow. Ok. Então, o Frank falou da sua experiência de autogestão no ensemble Orpheus. Ele diz que fazem uma certa quantidade dessa gerência na parte financeira e administrativa, né? Eles fazem isso de maneira bastante autônoma, mas o que interessa mais, que ele está mais interessado em conversar, é sobre a gestão artística mesmo, que se faz sem regente, né? Sem diretoria artística. O processo seletivo deles é bem diferente do processo seletivo normal de orquestra grande, né? Que é com comitê, banco e tudo mais. A base do funcionamento do Orpheus é que cada músico deve assumir a responsabilidade de aprender e conhecer sua parte, de conhecer também as partes dos outros. É uma exigência muito mais profunda com cada músico do que o normal em orquestras grandes. Por exemplo, assim, para entrar, não basta você saber tocar fígaro, bolero e o né, a Sagração da Primavera. Não é suficiente, você tem que conhecer as obras a fundo, conhecer não só a sua parte, mas também a obra em si a fundo. Ele falou um pouquinho, ele disse que toca com Orpheus já tem mais de 40 anos, e que veio para o Brasil com eles 2 vezes, uma vez nos anos 80 e depois em 1997, mais ou menos, no Festival de Itu. Mas é isso, assim, o que ele diz basicamente é que o que fez dele o melhor músico nesse processo de tocar com o Orpheus é essa responsabilidade maior de conhecer melhor as peças, né, com uma profundidade maior, né, conhecer não só a sua parte, mas conhecer as obras como um todo e conhecer as partes dos outros músicos nas peças, nas obras, perdão. Ok. Respondeu, Rapoport? Sim, respondeu. Mas eu estava perguntando mais na parte musical mesmo, a parte administrativa não é exatamente o que me interessa. Não é tão interessante. Management, musical self-management. Yeah. Right. Então, we've got 2 more questions relative to your CDs, Frank, and I think we'll wrap it up because we're all probably getting a little bit tired here. We have a question from André Januário, who studies, I think he's currently living in the States. Is that right, André? Você está morando nos Estados Unidos, não está? And it cuts over also a little bit to a question by Carlos Bertão. They're both asking about your CDs. And so André wants to know if you are conscious that you are in a certain way a reference in Brazilian music in the US because of your CD, Bassoon Brasileiro. You've pretty much answered that question about your references for Brazilian music and for recording that CD, but I just wanted to mention that you are indeed a reference for Brazilian music in the US. And also, Bertão, we've got a question from Carlos here, who talks about your fantastic discography with your Mozart concerto, that is a major reference. Talks about your 2 well-rounded recitals in partnership with Gilbert Kalish, and he would like to ask you about other gems of the 20th century repertoire that have not been popularized. Do you have any suggestions? Do you have anything up your sleeve that you're going to share with us in terms of new recordings of unknown music? Actually, the recording I'm working on now is something, it's been recorded, but it's being produced, is actually a recording I made with a jazz saxophone player and a trio on the bassoon. So I'm sort of back to my days when I was a young player. Now,
I'm not, so it's not an answer about bassoon repertoire, but I encourage you to play all sorts of repertoire. In recent years, as I'm an old man and I like the love songs now, I like to play Brahms cello sonatas and Tchaikovsky and modern stuff too. There are pieces that were written for me by Ezra Latterman. He wrote a partita for bassoon that's quite excellent. You might be able to buy it. I don't know how it's published. He taught it, yeah. But I made a record. I've been in the process of making a record with, we finished putting down the recording, but we have to finish it. It has to be mixed and all of that. And it's, so I'm not a jazz musician in that I don't start just playing crazy solos. I think of myself more like a vocalist on the record. That I embellish the tune, but not playing real jazz improvisations. So, and to make the recording fit me better with them is we chose pieces, 5 of them anyway, that come from the classical repertoire. Pieces by famous composers that became popular tunes. Borodin and Brahms and Fauré and who am I leaving out? From Borodin and Fauré and Brahms, there's somebody else there. Brahms, Borodin, and Fauré. There are 2, I might be forgetting one at the moment. Oh, Rachmaninoff. And so these are tunes from, even some of them go way back to the 40s, like the Rachmaninoff is from the second piano concerto, 3rd movement. It's Moonlight and Empty Arms. Our parents would know about this music, my parents, But I recorded, if I share it, I'll play you a little bit of it. Speaking of Stan Getz, that's who I was trying to channel when I played this one. This is Baubles. This is from a string quartet by Borodin. And I need to share computer sound. Right, so share. I'll play you, not all of it, but I'll play the beginning of it. And on this is in actually a bossa nova style, actually, this tune. Can you hear it? Yes. Anyway, at the age of 68, I was only 68 when I did that recording. At the age of 68, I decided to go back to my youth and have some fun. So that's something I'm working on now. And then another stuff I've been doing, and some of you guys might have seen this on, and I was talking about studying the voice, and I've gotten into this
and some of you may have seen these on Facebook anyway, but I only play a little bit, is playing things like this and to study the voice. This is my wife. She's kind enough to play these things with me. This was since the corona. This is playing together. So that's the kind of thing I'm into these days. And I mean, that was recorded on my phone, you know, so the sound, it is what it is, you know, but especially in this time of Corona, just like I said at the beginning, it feels so good to connect. And as an artist, I feel like before I get too old, because like I said, I'm 69 now, time is marching, that I could hopefully share some pretty songs before it's too late for me. And also because I believe in Stefan's instrument, I feel like I'd like people to hear it. You know, it's not the only good instrument, but I want people to hear what it sounds like because I'm proud of him and I want to support him. You know, as a small maker, I want to be his supporter. So, I encourage you, I would say in terms of repertoire, it's great to do the new stuff. There's the Carter retracings. That's a really cool piece. It's only 3 minutes long, 2.5 minutes long. Elliott Carter retracings. And that's really cool if you don't know it. Gets right to the point, really hot little piece of music. But don't limit yourself. Play anything that you love to play. Any kind of music, and learn from it, be inspired by it. The reason I like to play great music like Schumann or, you know, such, along with great music like Mignone is, I want to be challenged by having to try to play well enough for that music, and also just the pleasure of being in that music. We're so fortunate that we can surround ourselves with this beautiful music. Of course, as a friend of mine, Kim Laskowski, some of you may know, I mentioned her to you, Catherine, as a potential guest. She said something like, music is great because it's the only museum that you can carry around in your head. Like wherever you are, you could think about a beautiful piece of music, you know, you don't even have to listen to it and, you know, with earphones or on the radio. So music gives us that benefit. So for me, I've had a lifetime of joy as a musician. I've had successes, I've had failures, I've had disappointments, but
I would not trade one day of all these years that I've been a musician for anything else. And Right. that's what I wish for everybody. That's what I wish for everybody. Wow, thank you so much, Frank. This is great. Just before we say goodbye, I'm going to shortly translate everything that you just told us. Oh, And, sorry. Blah, 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 blah. No, that's not a problem. It's fantastic. It's just great, 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 great. Thank you so much for sharing everything. I'll just put up with my Portuguese for a couple of minutes and then we'll say goodbye properly. Então, galera, o novo disco do Frank é a resposta para a pergunta sobre música do século XX, surpresas e tal. É mais ou menos isso. Ele tem um novo disco que está saindo agora, já está gravado, está em fase de produção. É um disco com um trio de jazz, onde ele faz as vezes de saxofonista, mas com fagote. É uma volta às origens para ele. Ele decidiu voltar à juventude e curtir. Então, a ideia dele para gravar esse CD foi de pegar obras orquestrais, obras do repertório clássico, romântico e moderno, e adaptar para essa formação de trio de jazz, adaptar para o fagote. São peças que já se tornaram populares, né, no imaginário coletivo ocidental. Pegar essas peças e adaptar elas para o trio de jazz com fagote. Ele falou assim que não é um super improvisador, que ele é mais cantor, e que ele tentou incorporar, entre aspas, o Stan Getz para gravar esse CD. Ele falou que vocês talvez tenham visto no Facebook dele essas peças que ele gravou com a esposa dele. Isso é uma coisa que surgiu, uma vontade que surgiu durante esse período de isolamento devido à pandemia, que parte de uma necessidade de se conectar com as pessoas. E ele diz que ele está gravando essas coisas e realmente curtindo, né? Escolhendo tocar coisas que ele gosta. Ele recomenda que a gente faça o mesmo. No caso dele, falando que ele quer fazer isso antes de ficar muito velho, mas obviamente não está velho nada, coisíssima nenhuma. Quer compartilhar o máximo possível da arte dele, do que ele gosta de fazer, do amor que ele tem, da paixão pela música com as pessoas, e também fazer fazer as pessoas, ele quer que as pessoas ouçam o som do fagote que ele está tocando agora, o Leitzinger, que ele acha muito bom e acho que vale a pena apoiar esse fabricante, colocar visível, né, o trabalho dele, e recomendou assim, tocar tudo que a gente tiver vontade, basicamente toque tudo que você tiver vontade, não se limite, toque tudo que você ama, ouvir qualquer tipo de música, aprenda, inspire-se. Ele diz que ele quer, a intenção dele em tocar essas coisas todas, que não são necessariamente para fagote, ele adora roubar, né? Roubar repertório, quem não, né? A ideia em roubar repertório é que ele quer ser desafiado e ser levado a tocar bem o suficiente para aquelas músicas que ele gosta e se sentir bem tocando. Ele fala da sorte que nós temos de estarmos envolvidos em todos os sentidos da palavra com tanta beleza, e ele cita uma fagotista, Kim Leskovsky, que é fagotista, ela é principal do Met. Agora, where does she play? Actually, she's principal of the Philharmonic, sorry. Assistant first, assistant principal. Assistant, yeah. Ela é a principal assistente da Orquestra Harmônica de Nova Iorque. Citou ela, que diz que a música é o único museu que a gente consegue carregar dentro da cabeça para qualquer lugar. Então, realmente é um grande privilégio que nós temos. Ele encerrou falando que teve uma vida de alegria com a música, que teve vários sucessos, vários fracassos, mas que, apesar de tudo, ele não trocaria um dia da vida dele por qualquer outra atividade. Então, é isso. Mr. Morelli, thank you so much for your presence. Thank you so much for sharing everything with us today. It was fantastic having you here. We haven't even talked about your books. I wish we could. Let's do that at some other point. We've got time, right? If you want me to come back, I would come back. Please, let's have you back. Então, my pleasure. It's our pleasure too. Nós ainda não falamos dos livros que o Frank publicou, né, que são os livros de excertos orquestrais do Stravinsky, que é um livro importantíssimo, muito mão na roda para a gente que é piolho de orquestra.
E ele editou também, agora há pouco, um método de fagote completíssimo, com todos os exercícios didáticos do Weissenborn, com os estudos do Milde, também uma tabela de dedilhados nova e também exercícios didáticos novos, porque o método ele só chegava no si bemol, né, antigamente, agora já chega no mi, com os acréscimos que o Frank fez. Então, vamos convidá-lo novamente para ele falar sobre esse material para nós. Gente, muito obrigado pela presença hoje, muito obrigado pelas perguntas maravilhosas, excelentes. Foi um prazer intermediar o encontro de hoje. Muito obrigada, Bruna, muito obrigada, Vivian, muito obrigada, Isaac, e todo mundo que está na técnica, na administração aqui. Deixa eu ver a equipe. Aí, estou esquecendo, gente. Obrigada a todo mundo. Frank, so much, Frank. Let's have you back. All I'd right. be happy to come back. Everyone be safe. Be You careful. too. Be You careful. too. I see you again. All right. All right. Thank you, Bye-bye. Frank. Bravo, Salva de bravo, palmas para o professor. Frank. Todo mundo Bravo, bravo. Thank you. Thank you. My pleasure. Bye-bye. Queremos mais, queremos mais. Nós queremos, com certeza. All right. We'll do it again. Obrigado, pessoal. Yes, let's. Bye-bye. Obrigado, Bem. gente. Obrigado, Bye. professor. Obrigado, pessoal. Leave. Obrigado a todos. Tchau, vielen Dank. Muito bom, muito bom. Demais. Vou continuar trabalhando agora. Bravo, Catê, também pela tradução aí. Bravo. Obrigado a Obrigada. E todos. quais são as próximas? Que dia Bravo. mesmo? A gente tem Mathieu no dia 5, né, gente? Repeteco com Mathieu dia Lissier no dia 4. 5. Ups. Não dá para pôr um E cartazinho lá dia no... 4 é Eduardo Sertori. Ah, Eu sim. vou divulgar agora, vou lá no grupo. Ah, que Dia bom. 4 Tá a bem. gente está com o Eduardo Sertori. Dia 5 é Mathieu. Eu vou divulgar lá no nosso grupo, também no Facebook, tá bom, Dia gente? 6 nós temos ainda o hoje. Chris Witt. Ok, galera, muito obrigada. Já vou embora. Tchau. Dia Falou. 6, Beijinhos. Gente, Para você mesmo. Bem, Obrigado. dia 6, Formiga, nós temos o professor Chris Witt. Vai falar sobre o aquecimento, o método de aquecimento dele. Dia 6? Isso, sábado. Eu agora aqui estou Galera. chegando na época do final do ano, tem uma trabalheira danada, tá meio enrolado. Exames virtuais. Verdadeira, é mesmo, é porque eu fico com pena. Você vai tão sozinha. E a pobrezinha Marna. Ela tá tão tristinha. Mas tão tristinha que ela tá com essa doença, tá dando no computador de fazer. É, doença. Caterinho, saiu? Por que eu não vou sair?